Good morning, everyone. My name is K. Ramesh, Faculty of Mathematics from TTWRDC Karimnagar. Today, I want to discuss about Leibniz rule of derivative on integration. సో మనకు ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది అని అంటే థర్డ్ సెమిస్టర్ రీఅనాలిసిస్ పేపర్లో ఉన్నటువంటి 4th యూనిట్ దట్ ఈస్ రీమాన్ ఇంటిగ్రేషన్లో వస్తుంది. సో దాంట్లో కొన్ని రీమాన్ ఇంటిగ్రేషన్లో మనకి పాత సిలబస్లో అయితే అంటే లాస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ అంటే మాడిఫై చేసిన సిలబస్లో అయితే మనకు ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్గా ఉండేవి. అదే మనకు ఈ న్యూ సిలబస్లో కూడా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ దానికి సంబంధించి ఉన్నవి. మనకు ప్రతిసారి కూడా సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్లో లైబ్నిజ్ రూల్ ఆఫ్ డెరివేటివ్కి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ అడగడం జరుగుతుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైం మనకు ఐఐటి జామ్కి సంబంధించినటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఇయర్ బై ఇయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2014లో లైబ్నిజ్ రూల్ గురించి అడిగాడు అని అంటే మళ్ళీ 2016లో దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి మనకు దీనికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ అనేది మనకు ఇండియన్ ఆథర్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయి కదా, మనకు మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్ బై ఎస్సి మాలిక్ అండ్ సవితా అరోరా. దీంట్లో కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి ప్రస్తావన లేదు లైబ్నిజ్ రూల్ ఆఫ్ డెరివేటివ్కి సంబంధించి. బట్ దీనికి సంబంధించిన ప్రస్తావన ఎక్కడుంది అని అంటే ఏఎంఎస్ అమెరికన్ మ్యాథమెటికల్ సొసైటీ వాళ్ళు ప్రచురించేటువంటి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అది మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్ వాల్యూమ్ 1, వాల్యూమ్ 2, వాల్యూమ్ 2, వాల్యూమ్ 3. దోస్ ఆర్ ఆథర్ నేమ్ ఈజ్ జే నోవాక్. ఆ నోవాక్ సంబంధించినటువంటి ఎడిషన్లో మనకు వాల్యూమ్ 1లో ఇవ్వడం జరిగింది. సో కాబట్టి దీన్ని మనం నేర్చుకోవడం ఎంతైనా ఇంపార్టెంట్. అయితే మనకి లైబ్నిజ్ రూల్ అనేది ప్రతిసారి ఎలాస్పిటల్ రూల్ యొక్క కాంబినేషన్లో వస్తుంది. అంటే ఎలాస్పిటల్ రూల్ అంటే మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. మనకు అది మళ్ళీ ఎక్కడ ఉంది ఎలాస్పిటల్ రూల్? ఇంటర్మీడియట్లో ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ డిగ్రీలో మనకు సేమ్ మళ్ళీ మన థర్డ్ సెమిస్టర్ రియనాలిసిస్ పేపర్లోనే థర్డ్ యూనిట్లో ఇండెటర్మినేటివ్ ఫార్మ్స్ అని స్పెసిఫిక్గా కొత్త సిలబస్లో యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో కాబట్టి దాని గురించి మనం ఫస్ట్ చూద్దాం. ఓకే, సో నౌ 1 minute. So Leibniz rule of derivative on integration. Leibniz rule of derivative. Leibniz rule of derivative on integration. Integration. సో మనకు ఒకసారి చూద్దాం. సో suppose f of t is a continuous function. F of t is a continuous function. And pi of x comma psi of x are, and pi of x comma psi of x are derivable functions of x, functions of x, then d by dx of integral pi of x to psi of x f of t dt is equal to f of this particular upper bound. ఇక్కడ pi of x అనే లోవర్ బౌండ్ ఉంది ఇంటిగ్రేషన్ కి, psi of x అనేది అప్పర్ బౌండ్ గా ఉంది, అండ్ f of t is a కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అంటున్నాడు. డెరైవబుల్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి మనకు? వాట్ ఇస్ మీన్ బై డెరైవబుల్ ఫంక్షన్ మీన్స్ స్మూత్ కర్వ్స్ అంటే ఎటువంటి బ్రేక్స్ అనేవి ఉండకూడదు గ్రాఫ్ లో, ఇట్లా ఎత్తుపల్లాలు అనేవి ఉండకూడదు గ్రాఫ్ లో. ఇట్లా ఉంటే దాన్ని డెరైవబుల్ కర్వ్ అన్నాం. ఇట్లా స్మూత్ కర్వ్ డ్యామ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ లో కనిపిస్తాయి కదా, రోడ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ లో కూడా స్మూత్ ఉంటేనే మనకు బైక్ కానీ కార్ కానీ వెళ్తే స్మూత్ కర్వ్స్ అని. స్మూత్ కర్వ్స్, డెరైవబుల్ కర్వ్స్ మీన్స్ స్మూత్ కర్వ్. హియర్ pi of x and psi of x are smooth curves, and f of t is a continuous function means it may have some breaks. Okay, అంటే బ్రేక్ మీన్స్ ఇట్లా ఎడ్జెస్ అనేవి ఉండకూడదు. ఎడ్జెస్ అనేవి డెరైవబుల్ ఫంక్షన్ లో ఉండవు, బట్ ఎడ్జెస్ అనేవి కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ లో ఉంటాయి. ఎడ్జెస్ అంటాం. ఓకే, సో ఎఫ్ ఆఫ్ psi of x అంటే దీన్ని తీసుకొచ్చి అప్పర్ బౌండ్ తీసుకొచ్చి ఆ ఫంక్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఇంటూ మళ్ళీ అప్పర్ బౌండ్ యొక్క డెరివేటివ్ psi dash of x మైనస్ f of pi of x ఇంటూ మళ్ళీ ఆ లోవర్ బౌండ్ యొక్క డెరివేటివ్ f of psi of x
ఇంటూ పై డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని చెప్పేసి మనం చూడొచ్చు. సో ఒకసారి చూద్దాం, 1 minute. సో నౌ దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకు రియల్ అనాలిసిస్ టెక్స్ట్ బుక్ ఏంటి, మన టెక్స్ట్ బుక్ ఏంది, థర్డ్ సెమిస్టర్ రియల్ అనాలిసిస్ టెక్స్ట్ బుక్ కెనెత్ ఏ రాస్. ఆ కెనెత్ ఏ రాస్ సంబంధించినటువంటి టెక్స్ట్ బుక్ లోని ప్రాబ్లం ఒకటి చూద్దాం, ఒక 2 ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం. దీస్ ఆర్ ద సెమిస్టర్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. సో ఫైండ్ లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 ఇంటిగ్రల్ 0 to x e పవర్ t స్క్వేర్ హోల్ డివైడెడ్ బై x అని అంటున్నాడు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫస్ట్ వన్, దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్, అవునా. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, సేమ్ ఇదే మోడల్, లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 ఇంటిగ్రల్ 3 to 3 plus x e పవర్ t స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై x. సో దీనికి సంబంధించి మనకు సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్లో ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఇవ్వడం జరుగుతున్నది కదా. అట్ ది సేమ్ టైం మళ్ళీ ఈ 2 సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్, 2 కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ల క్వశ్చన్స్ కూడా చూద్దాం ఎట్లా ఇస్తున్నాడు అనేది. సో సొల్యూషన్ ఫస్ట్ సొల్యూషన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ సొల్యూషన్. సో నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ if we apply limit directly, what will happen? Suppose I want to apply the limit directly to this particular function. So integral 0 to 0, what will happen if I apply the limit directly? So integral 0 to 0, x plus లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా బై 0. సో ఇదేమవుతుంది మరి, ఇంటిగ్రల్ a to a f of x dx ప్రతిసారి కూడా ఏమవుతుందని అంటే, ఏమైతే చెప్పండి. ఇంటిగ్రేషన్ మీన్స్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇంటిగ్రేషన్? ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫైండింగ్ ఏరియాస్ అండర్ ది కర్వ్. ఈ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది మనకు కర్వ్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ కర్వ్కి సంబంధించి ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇక్కడ ఏరియా అండర్ దిస్ కర్వ్ 1 యూనిటా 2 యూనిటా అని చెప్పడానికి, ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకు ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ అప్పర్ బౌండ్, లోవర్ బౌండ్ ఇట్లా. ఓకే, సో ఇక్కడ నుండి ఎక్కడికి అని. సో కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ ఏ టు ఏ సెల్ఫ్ బౌండ్స్ ఇచ్చింది కదా, సేమ్ బౌండ్స్ ఇచ్చింది కదా, సేమ్ బౌండ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంటిగ్రల్ ఏ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ వాల్యూ 0 అవుతుంది. సో కాబట్టి దిస్ విల్ బి 0/0 కేస్. దట్ మీన్స్ ఇండెటర్మినేటివ్ కేస్, రైట్. ఇండెటర్మినేటివ్ కేస్ అని అంటే ఏంటి, 0/0 కానీ, ఇన్ఫినిటీ/ఇన్ఫినిటీ కానీ, లేకపోతే 1/∞ కానీ, ఇన్ఫినిటీ కానీ, ఇవన్నీ కేసులు కూడా మనకి ఏంటి, ఇండెటర్మినేటివ్ కేస్ అని అంటాం. మనం మొత్తం ఓవరాల్ ఎన్ని ఇండెటర్మినేటివ్ కేసులు అంటే 6 కేసెస్ ఉంటాయి. సో దాంట్లో 0/0 అనేది ఒక కేసు, ఇన్ఫినిటీ/ఇన్ఫినిటీ అనేది ఒక కేసు. సో మనకి ఇంకా రిమైనింగ్ 4 కేసెస్ ఉంటాయి కదా, ఆ 4 కేసెస్ను కూడా మనం ఈ 0/0 కేసుకి కానీ, లేదంటే ఇన్ఫినిటీ కేసుకి కానీ కన్వర్ట్ చేసుకొని మనం చేస్తాం ఎలాస్పటల్ రూల్ కదా. ఎలాస్పటల్ రూల్ ఏం చెప్తుంది, 0/0 కేసు ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ అప్లై డెరివేటివ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్ న్యూమరేటర్ యాజ్ వెల్ as డినామినేటర్. న్యూమరేటర్కి ఒకసారి డెరివేటివ్, డినామినేటర్కి ఒకసారి డెరివేటివ్ చేయాలి. ఓకే, లిమిట్ మీద కాకుండా ఇక్కడ న్యూమరేటర్ దగ్గర ఒక డెరివేటివ్, డినామినేటర్ దగ్గర కూడా డెరివేటివ్ అప్లై చేయాలి. సో అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి, దీని నుండి ఒక్క నిమిషం, 1 minute. 0/0 కేసు కాబట్టి మనకు అర్థమవుతుంది కదా, దట్ ఈస్ 0/0 కేసు అని అర్థమవుతుంది కదా చూడగానే. 1 minute. సో దిస్ ఈజ్ 0/0 కేసు, రైట్. సో కాబట్టి జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై డెరివేటివ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్ న్యూమరేటర్ d/dx ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to x e పవర్ t స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై d/dx ఆఫ్ x. సో dx/dx దట్ మీన్స్ 1, రైట్. డెరివేటివ్ ఆఫ్ x ఏంటి, 1. సో మనకి ఇక్కడ చూస్తే ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 d/dx ఆఫ్, ఇది మనకి డైరెక్ట్గా అనిపించేది ఏంటి, ఇది డైరెక్ట్గా మనకి ఏంటి కనిపిస్తుంది కదా, d/dx ఆఫ్. ఒకసారి లైబ్రరీ రూల్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. d/dx ఆఫ్ f of phi of x to psi of x integral pi of x to psi of x of f of t dt is equal to f of upper bound into upper bounds derivative, f of lower bound into lower bounds derivative, రైట్. సో సేమ్ మోడల్ కదా, ఇక్కడ pi of x 0 అవుతుంది, psi of x అనేది ఏమవుతుంది, ఇక్కడ x అవుతుంది, f of t ఏమి ఇచ్చాడు, e పవర్ t స్క్వేర్ ఇచ్చాడు. సో కాబట్టి మరొకసారి రాసి డెరివేటివ్ చేయండి. ఓకే, e పవర్ t స్క్వేర్. సో ఇక్కడ మనకు అప్లై చేస్తే డైరెక్ట్గా మనకు బై డినామినేటర్లో 1, సో స్పెసిఫిక్గా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సో నౌ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0. ఇక్కడ డెరివేటివ్ అప్లై చేస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పవర్ అప్పర్ బౌండ్, ఈ ఆఫ్ అప్పర్ బౌండ్ అంటే ఈ పవర్ x స్క్వేర్ అండ్ అప్పర్ బౌండ్స్ డెరివేటివ్ దట్ ఈస్ 1, అవునా. నెక్స్ట్
ఎందుకంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ x1 కాబట్టి. నెక్స్ట్ లోవర్ బౌండ్ e పవర్ 0 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ లోవర్ బౌండ్స్ డెరివేటివ్ కాన్స్టెంట్ డెరివేటివ్ ఏంటి మళ్ళీ 0 బై 1 కదా. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 e పవర్ x స్క్వేర్ డైరెక్ట్ ఇప్పుడు లిమిట్ అప్లై చేయండి. లిమిట్ అప్లై చేస్తే ఏమైంది చూడండి. ఇప్పుడు లిమిట్ అప్లై చేస్తే e పవర్ 0 స్క్వేర్. e పవర్ 0 ఎంత 1 కదా. e పవర్ 0 1 అంటాం కదా. e పవర్ 0 1. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ లిమిట్. ఓకే. సో నౌ I will discuss about second question also. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత విల్ గో ఫర్ ఐటీ జామ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అయితే అడుగుతున్నాడో చూద్దాం. దానికి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ ఒక 2 క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అడిగాడనేది చూద్దాం. సో సేమ్ మోడల్ మళ్ళీ సేమ్ ఉంది కదా. సేమ్ ఇప్పుడు పై ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎట్లా కనిపిస్తుంది సేమ్. ఒకసారి లిమిట్ అప్లై చేయండి. ఒకసారి డైరెక్ట్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇంటిగ్రల్ 3 to 3 e పవర్ t స్క్వేర్ బై 0 కదా. లిమిట్ డైరెక్ట్ అప్లై చేస్తే సో మనకు 3 to 3 ఇంటిగ్రల్ a to a f of x dx ఏమైతుంది దట్ విల్ బి దిస్ విల్ బి బిగ్ 0 కదా. 0/0. దిస్ ఇస్ ఆల్సో 0/0 కేస్ రైట్. సో 0/0 కేసు వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ అగైన్ అప్లై ఎలాస్పిటల్ రూల్. ఎలాస్పిటల్ రూల్ అంటే ఏంటి 0/0 కేసు ఉన్నప్పుడు అప్లై డెరివేటివ్ ఫర్ ద న్యూమరేటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డినామినేటర్ ఫస్ట్. అప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ డెరివేటివ్ కి 0/0 వచ్చింది. మళ్ళీ ఏం చేస్తారు మళ్ళీ కూడా ఒకసారి డెరివేటివ్ అప్లై చేయాలి. అట్లా అంటిల్ యూ గెట్ ద ఫైనైట్ నంబర్. ఓకే. సో నౌ సెకండ్ సొల్యూషన్. సో సెకండ్ సొల్యూషన్ చూస్తే మనకి ఏంటి సేమ్ లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 దట్ ఈస్ ఇన్ ద 0/0 కేసు కాబట్టి అప్లై లిమిట్ డైరెక్ట్లీ ఫర్ ద న్యూమరేటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డినామినేటర్. ఒక న్యూమరేటర్కి అప్లై చేసి అయిపోయింది అనొద్దు. ఎలాస్పిటల్ రూల్ న్యూమరేటర్కి అప్లై చేయాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ డినామినేటర్కి కూడా అప్లై చేయాలి. dx/dx దట్ ఈస్ ఆల్సో 1. సో సేమ్ మళ్ళీ సేమ్ ఫార్మేషన్ వచ్చిందా లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 d/dx ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ 3 to 3 plus x e పవర్ t స్క్వేర్ కదా. సో నౌ ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి చూస్తే ఏమైతే చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ దీన్ని మళ్ళీ లైబ్నిజ్ రూల్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ తో కంపేర్ చేస్తే మనకు పై ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎంత 3, సై ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎంత 3 plus x, సేమ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అంటే e పవర్ t స్క్వేర్. సో కాబట్టి డైరెక్ట్ అప్లై అండి. లిమిట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అట్లా ఉన్నాయండి. చివరిలో లిమిట్ అప్లై చేద్దాం. సో నౌ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది e పవర్ 3 plus x హోల్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ దీని యొక్క డెరివేటివ్ ఎంత 3 plus x డెరివేటివ్ ఎంత డెరివేటివ్ ఆఫ్ 3 0. నెక్స్ట్ ఎక్స్కి ఎంత 1 అవునా. నెక్స్ట్ మైనస్ e పవర్ 3 స్క్వేర్ కదా. ఎఫ్ ఆఫ్ లోవర్ బౌండ్ ఇంటూ లోవర్ బౌండ్ ఎంత లోవర్ బౌండ్ యొక్క డెరివేటివ్ ఆఫ్ 3 డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాన్స్టాంట్ దట్ విల్ బి 0. సో బై 1 ఓవరాల్గా 1 ఉంటుంది. సో ఓవరాల్గా మనకు మళ్ళీ లిమిట్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి ఒకసారి. లిమిట్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి ఒకసారి. లిమిట్ అప్లై చేస్తే సో పైన రాస్తున్నాను. ఒకవేళ వస్తే దీన్ని ఇస్తాను. లైబ్నిజ్ రూల్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ సంబంధించి డెఫినేషన్. సో ఇప్పుడు మనకి ఏముంది చూడండి ఒకసారి. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది చెప్పండి. రిమైనింగ్ వాల్యూ లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 3 plus x హోల్ స్క్వేర్ అని వచ్చింది కదా. సో డైరెక్ట్ ఇప్పుడు లిమిట్ అప్లై చేయండి. e పవర్ 3 plus 0 హోల్ స్క్వేర్ దట్ మీన్స్ e పవర్ 3 స్క్వేర్ దట్ మీన్స్ e పవర్ 9 అని అర్థం. ఇట్లా మనకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేది ఉంటుంది లైబ్నిజ్ రూల్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ సంబంధించి. దీనికి సంబంధించి ఏ మెటీరియల్లో కూడా సరిగ్గా మెన్షన్ చేయలేదు. ఓకే. సో నౌ ఐ విల్ డిస్కస్ సమ్ ఐఐటి జామ్ బిట్స్ ఆన్ లైబ్నిజ్ రూల్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, 1 minute. So first question which will be asked in IIT JAM 2015. So 1 minute. So now, so first question is, so first question JAM 2015 IIT JAM 2015 లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్. సో లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 ఫైండ్, ఇక్కడ ఫైండ్ అని ఉంటుంది. ఫైండ్ లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 ఇంటిగ్రల్ x/2 to x సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ t లేకపోతే సైన్ ఇన్వర్స్ t dt హోల్ డివైడ్ బై కూడా ఈ పవర్ t స్క్వేర్ దగ్గర dt ఉండాలి కానీ నో ప్రాబ్లం, మెన్షన్ చేయకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకంటే ఇచ్చిన ఫంక్షన్స్లోనే ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి సైన్ స్క్వేర్ x. ఓకే. సో సేమ్ ఒకసారి మళ్ళీ చూస్తే ఒకసారి అప్లై అండ్ లిమిట్ అప్లై అండ్ బై లిమిట్ అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది చూడండి. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే ఇంటిగ్రల్ 0 to 0
sin inverse of t dt. Very good. Sin square x అంటే sin 0, 0 by. So that is also 0 by 0 case, right? 0 by 0 case. So that means you have to apply Leibniz rule of derivative on this particular result. So manaku Leibniz rule of derivative apply చేస్తే that is equal to limit extending to 0. Apply derivative for the numerator as well as denominator. X by 2 to x sin inverse of t dt whole divided by derivative d by dx of 1 minute d by dx of sin square x. Sin square x నెవరు రాసుకోవచ్చు? sin square x నెవరు రాసుకోవచ్చు? 1 minus cos 2x by 2 కూడా రాసుకోవచ్చు ఒకవేళ ప్రాబ్లం అయితే. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం అంటే దీని ప్లస్ ఇది రిప్లేస్ చేసుకోవాలి, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, ఎందుకంటే డెరివేటివ్ అప్లై చేసినప్పుడు కొంత ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. సో కాబట్టి నౌ ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ మీద లైబ్నిజ్ రూల్ అప్లై చేస్తే సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ అప్పర్ బౌండ్ ఎంత ఎక్స్, సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ యొక్క డెరివేటివ్ ఎంత మళ్ళీ 1 మైనస్ నెక్స్ట్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ లోవర్ బౌండ్ ఎంత ఎక్స్ బై 2, ఎక్స్ బై 2 మళ్ళీ డెరివేటివ్ అప్లై చేస్తే ఎంత ఎక్స్ బై 2 1 బై 2 అంటే ఎక్స్కి 1 బై 2 అట్లే ఉంటుంది. సో నౌ ఇక్కడ దీంట్లో కింద డినామినేటర్లో కూడా మళ్ళీ డెరివేటివ్ అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? చెప్పాలి, లిమిట్ ఉంటుంది ముందట, లిమిట్ అనేది ఉంది, లిమిట్ అని ఉంటుంది, లిమిట్ బోత్ ఫర్ న్యూమరేటర్ యాజ్ వెల్ డినామినేటర్. సో నౌ ఇక్కడ డెరివేటివ్ అప్లై చేస్తే 1 by 2 డెరివేటివ్ 0, కాస్ 2x డెరివేటివ్ మైనస్ మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ ఆల్రెడీ ఉంది, మైనస్ ఆఫ్ 2 sin 2x కదా. సో మైనస్ మైనస్ ఓవరాల్గా కలిపితే ప్లస్ 2 sin 2x అని వచ్చింది. సో నో మళ్ళీ లిమిట్ అప్లై చేస్తే sin inverse of 0, that is also 0, sin inverse of 0, 0, sin 2x 0. Again 0 by 0 case. Again 0 by 0 case. Therefore, again apply L'Hospital rule for this particular function. So మళ్ళీ అప్లై చేస్తే d by dx of ఇక్కడ పైన న్యూమరేటర్కి sin inverse of x minus 1 by 2 times of sin inverse of x by 2 divided by d by dx of sin 2x. సో ఇక్కడ 2 sin 2x అని వస్తుంది, కాకపోతే మళ్ళీ డినామినేటర్లో బై 2 ఉంది కదా, ఈ బై 2 కూడా క్యాన్సల్, 2 క్యాన్సల్. సో దట్ మీన్స్ విల్ గెట్ ఓన్లీ sin 2x. సో నౌ మళ్ళీ ఒకసారి డెరివేటివ్ అప్లై చేస్తే ఏమైతుంది చూడండి, లిమిట్ ఉంది కదా, లిమిట్ ఫ్రంట్లో లిమిట్ ఉంది, లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 అని ఉంది, లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0. సో నౌ sin ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క డెరివేటివ్ ఏమైతే చెప్పండి, sin ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క డెరివేటివ్ ఏమైతుంది 1 by స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ చదివినాం కదా ఇంటర్మీడియట్లో 1 minus x square. నెక్స్ట్ 1 by 2 1 by 2. sin ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x by 2 యొక్క డెరివేటివ్ x by 2 సమ్ టీఆర్ అనుకుంటే ఓకే 1 by స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 minus x by 2 హోల్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ x by 2 డెరివేటివ్ చేస్తే మళ్ళీ 1 by 2, అంటే దట్ మీన్స్ ఫ్రంట్లో రాయండి 1 by 2 అని. హోల్ డివైడెడ్ బై sin 2x డెరివేటివ్ మళ్ళీ చేస్తే 2 cos 2x, 2 cos 2x. ఇక్కడ లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 ఉంది. ఇప్పుడు లిమిట్ అప్లై చేయండి, లిమిట్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి, అప్పుడు లిమిట్ అప్లై చేస్తే 1 by ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 minus 0 అంటే దట్ ఈస్ 1 minus 1 by 4 into 1 by square root of 1 minus 0 whole divided by 2 cos 2 0 అంటే that means this is also 1 అంటే that is equal to you will get 1 minus 1 by 4 divided by 2 cos 0 1 కాబట్టి. So 1 minus 1 by 4 that means 3 by 4 by 2 that means 3 by 8. This is our required answer. అవునా? So now ఇంకొక ప్రాబ్లం చూసి we'll close Leibniz rule of derivative, then I go for L'Hospital rule problem solving. So now ఇట్లా మనం Leibniz rule of derivative సంబంధించిన ప్రాబ్లం చేయాలి. ఓకే, వెరీ ఈజీ. బట్ మనకు Leibniz rule of derivative ఫార్ములా అనేది మనకు కొంత ఐడియా ఉండాలి. ఇంటర్మీడియట్లో కూడా ఉంటుంది లైబ్నిజ్ థీరం, దాని యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ ఇది లైబ్నిజ్ రూల్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది మనం ఇంటర్మీడియట్లో లైబ్నిజ్ థీరం సంబంధించి చదివినాం కదా, సో దానికి సంబంధించి ఎక్స్టెన్షన్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ క్వశ్చన్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఆస్క్డ్ ఇంతకుముందు చూసిన. సో నౌ
Second question, that will be JAM 2014. That will be from JAM 2014. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ క్వశ్చన్, సో లెట్ ఎఫ్ మ్యాప్స్ clonal f maps, sorry, real number system to real number system be a continuous function, be a continuous function, be a continuous function satisfying this particular condition, satisfying this particular condition, x plus integral 0 to x f of t dt, f of t dt, that is equal to e power x minus 1, e power x minus 1 for all x belonging to R. Okay, for all x belongs to R. So then the set x belongs to R, x belongs to R such that 1 less than or is equal to f of x less than or is equal to 2 is an antadu, is the interval, is the interval, is the interval, interval. So option A, option A ఏమంటున్నాడు, log 2 close interval log 2 log 3. Next interval close interval 2 log 2 3 log 3. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సి వచ్చేసి ఏమంటున్నాడు, క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఈ మైనస్ 1 ఈ స్క్వేర్ మైనస్ 1. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ డి వచ్చేసి 0 ఈ స్క్వేర్ అని అంటున్నాడు. సో దీనికి సంబంధించి చూద్దాం. సో నో సొల్యూషన్. సో క్వశ్చన్ చూడగానే మనకు కొంత ఐడియా రావాలి. ఇంటిగ్రల్ 0 to x ఇటువంటి మోడల్ ఇచ్చి ఇట్లా ఏదో ఫంక్షన్తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా అంటే దట్ మే బి లైబ్నిజ్ రూల్ ఆఫ్ డెరివేటివ్. సో ఒక్కసారి గివెన్ ఫంక్షన్ ఒకసారి రాసుకోండి. సో గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to x f of t dt కదా. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏమంటున్నాడు, ఈ పవర్ x minus 1. సో వితౌట్ లాస్ ఆఫ్ జనరాలిటీ ఐ వాంట్ టు అప్లై డెరివేటివ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో అప్లై డెరివేటివ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. అప్లై డెరివేటివ్ on both sides, on both sides with respect to x. So that implies derivative of x 1. ఇక్కడ మనకి ఏమైతే చూడండి, ఇక్కడ d by dx అని వస్తాయి, d by dx ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to x f of t dt. దాన్ని ఏమో రాసుకోవచ్చు మనము, రాస్తారా ఒకసారి d by dx అని రాసుకుంటావా, రాసుకున్న పర్లేదు ఒకసారి రాసుకో, d by dx ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to x f of t dt. సో సేమ్ లైబ్నిజ్ రూల్ డెరివేటివ్ లెక్క వచ్చింది, ఈ పవర్ x కి ఈ పవర్ x మైనస్ 1 కి కాన్స్టెంట్ డెరివేటివ్ 0. సో దట్ మీన్స్ ఇది అటు వస్తే రైట్ సైడ్ వస్తే ఈ కాన్స్టెంట్ అటు రైట్ సైడ్ పట్టుకపోతే ఏమైతే చూడు. సో నెక్స్ట్ ఈ పవర్ x minus 1 వస్తుంది. సో నౌ ఇక్కడ మనకు మళ్ళీ లైబ్నిజ్ రూల్ అప్లై చేస్తే f ఆఫ్ అప్పర్ బౌండ్ f of x and its upper bound derivative 1 minus f of 0 and its lower bound derivative that is 0, that is equal to e power x minus 1. So that implies f of x is equal to e power x minus 1 అని వచ్చింది. Also he is given that our f of x is lying between this particular limit, then find this particular interval అని అంటున్నాడు. So our f of x is lying between these two limits, right, 1 and 2. So that implies 1 less than or is equal to e power x minus 1 is less than or is equal to 2. So that implies 2 less than or is equal to e power x less than or is equal to 3. So apply log on both sides, log for the inequality, apply log for this particular inequality, log 2 less than or is equal to x less than or is equal to log 3. So that means x belongs to closed interval log 2 comma log 3 అని చెప్పేసి మనం చూడొచ్చు. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్, ఆప్షన్ ఏ. దిస్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. సో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మనకు ఐఐటి ఎగ్జామ్లో కానీ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్లో కానీ మనకు అడగడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి కొంత ఒకసారి లైబ్నిజ్ రూల్ డెరివేటివ్ మీద కొంత కాన్సెప్ట్ అనేది చిన్నది అయినప్పటికీ
ఈవెన్ సిఎస్ఆర్ ఎగ్జామ్, గేట్ ఎగ్జామ్లో కూడా అడగడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ ఎలాస్పటల్ రూల్. ఓకే, ఎందుకంటే ఎలాస్పటల్ రూల్ అనేది లైబ్రరీలో డెరివేటివ్లో వాడుతున్నాం కదా, అందువల్ల ఒక్కసారి దానికి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి చూద్దాం. ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ చూసి దెన్ ఐ గో ఫర్ ఫైండింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద సిరీస్. నౌ problems based on L'Hospital rule. Problems based on L'Hospital rule. L'Hospital అంటారు, L'Hospital అంటారు, యువర్ చాయిస్. L'Hospital rule. సో దీంట్లో మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు చూడండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 x cube divided by sin x minus x అని అంటున్నాడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడంటే లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 1 minus cos x by x square ఎంత అని అంటున్నాడు. ఓకే, సో దీనికి సంబంధించి మనం 1 by 1 చూద్దాం. సొల్యూషన్. సో సొల్యూషన్ అప్లై, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్ట్ అప్లై, లిమిట్ డైరెక్ట్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి. లిమిట్ డైరెక్ట్ అప్లై చేస్తే 0 క్యూబ్, దట్ మీన్స్ 0 by 0. అప్లై లిమిట్ directly. If I try to apply the limit for that particular function, I am getting 0 by 0 case. That means indeterminate case is occurred. Okay? These are the questions from Kenneth Era's book lo, mana textbook lo ఉన్నటువంటి questions. So now limit extending to 0. So 0 by 0 case కాబట్టి I can apply derivative for the numerator as well as denominator. Sin x minus x. So that is equal to, ఇప్పుడు ఏమైతే చూడు, పైన డెరివేటివ్ 3x స్క్వేర్ కదా, కింద ఏమైతే చూడు cos x, sin x డెరివేటివ్ cos x, నెక్స్ట్ దీని వాల్యూ 1 cos x minus 1. సో ఒకసారి మళ్ళొకసారి లిమిట్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ లిమిట్ డైరెక్ట్ అప్లై చేసినామని ఇంకా అప్లై చేయాలి. లిమిట్ అట్లే ఉంది కదా, లిమిట్ అట్లే ఉంది, లిమిట్ ఈజ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్. ఇంకా లిమిట్ మళ్ళొకసారి అప్లై చేసి చూడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ స్టెప్లో కూడా లిమిట్ అప్లై చేసి చూడండి. లిమిట్ అప్లై చేస్తే ఏమైతే చూడండి, లిమిట్ అప్లై చేస్తే మళ్ళీ 0 cos 0 అంటే 1 minus 1 అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్సో 0 by 0 case, రైట్? సో అగైన్ అప్లై లిమిట్, అగైన్ అప్లై డెరివేటివ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఇండెటర్మినేట్ ఫార్మ్ ఓన్లీ. సో మళ్ళీ డెరివేటివ్ అప్లై చేస్తే లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0, డెరివేటివ్ ఆఫ్ 3x స్క్వేర్ ఏమవుతుంది, x స్క్వేర్ యొక్క డెరివేటివ్ 2x కదా, 2 into 3 దట్ ఈస్ 6x, డివైడ్ బై మళ్ళీ డినామినేటర్లో cos x డెరివేటివ్ మైనస్ sin x, కాన్స్టాంట్ డెరివేటివ్ 0. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి లిమిట్ అప్లై చేసి చూడండి. ఇక్కడ అగైన్ 0 by 0, రైట్? ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ 0 by 0 ని 6 0 0 sin 0 0 0 by 0 కేస్. సో అగైన్ గో ఫర్ L'Hospital rule. సో లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0, అగైన్ అప్లై డెరివేటివ్ ఫర్ ద న్యూమరేటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డినామినేటర్. సో 6 మైనస్ sin x, sin x యొక్క డెరివేటివ్ cos x. సో దట్ మీన్స్ cos 0. ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, 6 minus 6 by cos 0 అంటే దట్ మీన్స్ 1, cos 0 అంటే 1. సో దట్ ఈస్ minus 6 యువర్ ఆన్సర్. సో మనకు L'Hospital రూల్ అనేది మనకు ఇక్కడ మనకు అప్ టు లిమిట్ వచ్చే వరకు మనం ఆన్సర్ చేస్తూనే వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ స్టెప్లో మనం డెరివేటివ్ చేశాను, డెరివేటివ్ వేసి లిమిట్ అప్లై చూడండి. లిమిట్ అప్లై చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ 0 by 0 వేస్తే అగైన్ అప్లై డెరివేటివ్, అప్పుడు కూడా మళ్ళీ 0 by 0 వేస్తే అగైన్ అప్లై డెరివేటివ్ అప్ టు until you get the finite limit. Okay, so next go for second problem. So second problem మనం చూసినట్లయితే, సో సెకండ్ వన్ వాడు ఏమంటున్నాడు చూడండి, సెకండ్ సొల్యూషన్. సో గివెన్ this particular function, limit extending to 0 1 minus cos x by x square. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఫస్ట్ న్యూమరేటర్లో డెరివేటివ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డినామినేటర్లో డెరివేటివ్. ఎందుకు 0 by 0 కేస్ కదా, 0 by 0 కేస్, cos 0 1 1 minus 1 0 by 0. సో కాబట్టి అప్లై డెరివేటివ్ ఫర్ ద న్యూమరేటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డినామినేటర్. సో ఇక్కడ d by dx, ఇక్కడ కూడా d by dx. అప్పుడు అప్లై చేసి ఏమైతే చూడండి ఒకసారి. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0, cos x యొక్క 1కి డెరివేటివ్ 0, cos x డెరివేటివ్ అవుతుంది మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ sin x డివైడెడ్ బై
2x. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనకు డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు, లేదంటే మళ్ళీ డెరివేటివ్ అప్లై చేసినా పర్లేదు. సో మళ్ళీ 0/0 కేసేనా, sin 0 0/0 కేస్. అగైన్ అప్లై డెరివేటివ్, sin x డెరివేటివ్ cos x, ఎందుకంటే మైనస్ మైనస్ ప్లస్. ఇక్కడ డెరివేటివ్ 2. ఇప్పుడు లిమిట్ అప్లై చేయండి, cos 0 అంటే 1/2. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే. సో ఇట్లా మనకు ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కేసు ఇచ్చినా కూడా, అంటే ఒకవేళ మనకి ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కేసు ఇచ్చినా కూడా యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ 0/0 ఆర్ ఇన్ఫినిటీ కేస్, దెన్ అప్లై డెరివేటివ్. ఎట్లా పడితే అట్లా డెరివేటివ్ అప్లై చేయదు, 0/0 కేసులో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డెరివేటివ్ అప్లై చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్ కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ద సిరీస్. ఓకే, ఒక సిరీస్ అనేది మనకు కన్వర్జెంటా డైవర్జెంటా అని చెప్పడానికి మనకు చాలా రకాల టెస్ట్లు ఉన్నాయి కదా. అంటే సిరీస్ అనేది, సిరీస్ కానీ సీక్వెన్స్ కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిరీస్ చూద్దాం. సిరీస్ గురించి చూస్తే ఒక సిరీస్ కన్వర్జెంటా డైవర్జెంటా అని చెప్పాలంటే మనకు కొన్ని చాలా రకాల టెస్ట్లు ఉన్నాయి. సో దాంట్లో మనకు ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే డిఆల్ఎంబర్స్ రేషియో ప్రైమరీగా చేస్తూ ఉంటాం కదా, డిఆల్ఎంబర్స్ రేషియో టెస్ట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏం చేస్తూ ఉంటాం, కాచీ సెంతరూట్ టెస్ట్ అని చేస్తూ ఉంటాం కదా, కాచీ సెంతరూట్ టెస్ట్. అవునా. నెక్స్ట్ ఏంటి, పీ టెస్ట్ అని, నెక్స్ట్ లాగార్థమిక్ టెస్ట్ అని, ఇట్లా చాలా రకాల బోలెడ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి కదా, ఇంటిగ్రల్ టెస్ట్ అని. ఇవన్నీ ఎందుకు ఉపయోగపడతాయంటే ఇచ్చిన సిరీస్ కన్వర్జెంటా డైవర్జెంటా అని చెప్పడానికి. కన్వర్జెంట్ మీన్స్, కన్వర్జెంట్ అంటే ఏంటి, ఇచ్చిన సిరీస్ కన్వర్జెంట్ అని అంటే ఏంటి, కన్వర్జెంట్ అని అంటే ఏంటి, ఐ కెన్ ఎస్టిమేట్ ద సమ్ ఆఫ్ ద సిరీస్. ఐ కెన్ estimate the sum of the series. This is general definition, right? General definition. So mathematical definition ఏంటి, mod of an minus am, అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టర్మ్స్ ఆర్ లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ కదా. మనకు సీక్వెన్స్ డెఫినేషన్ లెక్కనే సిరీస్ డెఫినేషన్ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ సమ్ టర్మ్స్ సమ్ పర్టికులర్ m is equal to some particular terms డిఫరెన్స్ మనకు ఇట్లా ఉంటుంది, మాడ్ ఆఫ్ ఏఎన్ మైనస్ ఏఎం అనేది లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్, కాచిస్ క్రైటీరియా ప్రకారం చెప్పొచ్చు. కాబట్టి మనం జనరలైజేషన్లో చూసుకుంటే ఐ కెన్ ఎస్టిమేట్ ద సమ్ ఆఫ్ ద సిరీస్ ఈజ్ కన్వర్జెంట్ మీన్స్ ఐ కెన్ ఎస్టిమేట్ ద సమ్ ఆఫ్ ద సిరీస్. డైవర్జెంట్ మీన్స్ ఐ కెన్ నాట్ ఎస్టిమేట్ ద సమ్ ఆఫ్ ద సిరీస్ అని అర్థం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్మేషన్ 1 లేకపోతే సమ్మేషన్ ఎన్ స్క్వేర్ అన్నా అనుకోండి, సమ్మేషన్ ఎన్ స్క్వేర్ అన్నా, లేకపోతే సమ్మేషన్ ఎన్, సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఏ నేషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఫస్ట్ ఏ నేషనల్ నెంబర్స్ అంటే చెప్తా 1 + 2 + 3 + 4 + అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఎన్ అంటే ఏం చెప్తావు, n ఇంటూ n - 1/2 అని చెప్తావు కదా. ఒకవేళ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ వరకు ఇచ్చింది అనుకో బై, అంటే ఫస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ నేషనల్ నెంబర్స్ అన్నా అనుకో, సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ నేషనల్ నెంబర్స్ అంటే n × n - 1/2. సో అప్ టు ఇన్ఫినిటీ వరకు తీసుకుంటే ఎన్ అనే యాజ్ ఎంటైర్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, ఇక్కడ మనకేంటి, ఇక్కడ వాల్యూ అనేది రాదు. అదేవిధంగా సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ నేషనల్ నెంబర్స్ అని అంటే n ఇంటూ 2n - 1/1 minute. సో మనకు సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ నేషనల్ నెంబర్స్ అంటే కూడా మనకు పర్టికులర్ ఫార్ములా అనేది ఉంటుంది కదా, n ఇంటూ 2n - 1/6 ఇటువంటి ఫార్ములా అనేది మనకు ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి సిరీస్ కన్వర్జెంటా డైవర్జెంటా చెప్పడం చాలా ఈజీ. కాకపోతే ఇక్కడ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ ఐ కెన్ ఎస్టిమేట్ ద సమ్ ఆఫ్ ద సిరీస్ అంటే చెప్తున్నాడు, జస్ట్ ఐ కెన్ ఎస్టిమేట్ ద సమ్ ఆఫ్ ద సిరీస్ అంటే సిరీస్ కన్వర్జెంట్ అయినంత మాత్రాన దాని యొక్క సమ్మును మనం డైరెక్ట్ ఎస్టిమేట్ చేయలేం. సమ్ ఎంతో చెప్పడం కష్టం. కాకపోతే అది సమ్మును ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు అని ఒక అంచనా. ఓకే, ఐ కెన్ అప్రాక్సిమేట్ ద సమ్ అని అంటున్నాడు. కాకపోతే ఆ సమ్ అనేది ఎంత అని అంటే చెప్పడం చాలా కష్టమవుతుంది. సో అటువంటి కేసెస్లో మనకు కొన్ని మన టెక్స్ట్ బుక్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో దానికి సంబంధించి కూడా కొంత డిస్కషన్ మనం చేద్దాం. అదేంటి అని అంటే మనకు మళ్ళీ నోవాక్ టెక్స్ట్ బుక్లోకి వెళ్తే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనకు కనిపిస్తాయి. సో ఆ టెలిస్కోపింగ్ సిరీస్ మోడల్ కానీ చెప్పొచ్చు. కాబట్టి టెలిస్కోపింగ్ సిరీస్ మనకు టైం లేదు చెప్పడం కష్టం. సో దానికి సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఫైండింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద సిరీస్ సంబంధించి మనం చేద్దాం. సో మనకేంటి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిరీస్. ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద
following series. So first one summation n is equal to 1 to infinity n by 4 power n. So second one, next summation n is equal to same 1 to infinity నే n is equal to 1 to infinity n by 2 to the power n. ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నానంటే ఈ దీని యొక్క సమ్ అనేది మనకు ఇంటర్మీడియట్ ప్రాబబిలిటీ థియరీలో ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈ సిరీస్ యొక్క సమ్స్ మనకి ఎక్కడ ఉపయోగపడతాయంటే మనకు మ్యాథమెటికల్ ఫిజిక్స్లో కానీ లేదంటే కొన్ని స్ప్రింగ్స్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ అంటే స్ప్రింగ్స్ యొక్క వాటి యొక్క తరంగాల యొక్క సమ్ ఎంత అయితే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలలు ఇట్లా ఒక వేవ్ ఉందనుకోండి, ఇది ఫస్ట్ వేవ్ కదా, ఇట్లా ఫస్ట్ వేవ్ ఇట్లా ఉందనుకుంటే ఫస్ట్కి ఒకసారి ఒక తాడు ఇట్లా ఇట్లా కట్టిన అనుకుంటే ఒక స్ట్రిప్కి ఇట్లా అవుతాయి కదా. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, అది రెండు విడిపోతుంది కదా. సేమ్ మీ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ లెక్క కెమిస్ట్రీలో అయితే ఆ న్యూక్లియర్స్ ఉంటాయి కదా, న్యూక్లియర్స్లో 1/2, తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి 1/3 కదా. సో సేమ్ ఇట్లా. సో ఇట్లా కొన్ని ఫిజిక్స్లో మనకి ఏంటి అంటే స్ప్రింగ్స్ మధ్యలో ఎటువంటి తరంగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కదా, ఎటువంటి వేవ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో వీటి యొక్క సమ్స్ మనకు కొన్నిసార్లు ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట కదా. 1, 1/2, 1/3, 1/4 అట్లా. అంటే 1 ప్లస్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది వస్తుంది, తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ స్ప్రింగ్ యొక్క ఇది వస్తుంది కదా. సో దీని యొక్క సమ్ ఎంత అంటే 1/2, 1/3. దీన్ని ఏమంటాం అంటే మన ఫిజిక్స్లో మ్యాథమెటికల్ ఫిజిక్స్లో హార్మోనిక్ సిరీస్ అని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుతాం. సమ్మేషన్ 1/. దీని యొక్క సమ్ అనేది మనకు ఫిజిక్స్లో కానీ లేదంటే కొన్ని డిఫరెంట్ ఎకనామిక్స్లో కానీ లేదంటే కొన్ని వైరస్ సంబంధించి దాని యొక్క పెరుగుదల ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్పడం, ఇటువంటికి సంబంధించిన వాటిలో మనకు సిరీస్ యొక్క సమ్మును అప్రాక్సిమేట్ చేయడం అనేది కొన్నిసార్లు అవసరం పడుతూ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ సమ్మేషన్ n is equal to 1 to infinity n square minus n plus 1 divided by n factorial. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ summation 2n plus 1 whole divided by n square into n plus 1 whole square. n plus 1 whole square is equal to ఎంత అన్నాడు. సో సొల్యూషన్ చూద్దాం. సో సెకండ్ సొల్యూషన్ ఫస్ట్ సొల్యూషన్ రెండు సేమే. సో కాబట్టి ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ సెకండ్ సొల్యూషన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రాబిలిటీ థియరీ. అంటే మనకు గెలుపు సంభావ్యత ఎంత, ఓటమి సంభావ్యత ఎంత అన్నప్పుడు మనకు ఒక కైన్ టాస్ చేసినప్పుడు ఇట్లా ఫెయిర్ కైన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కైన్ టాస్ చేస్తే దాని యొక్క ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటే మనకు 0, 1 కదా. 2 సార్లు ట్రై చేస్తే దాని యొక్క ప్రాబిలిటీ అంటే హెడ్ టెయిల్ కదా, హెడ్ టెయిల్ దీని యొక్క ప్రాబిలిటీ కైన్, ఒక ఫెయిర్ కైన్కి. అదే రెండింటికి అయితే హెచ్హెచ్, హెచ్టి, నెక్స్ట్ టీహెచ్, టీటీ అని చెప్పేసి మాట్లాడతాం కదా. దీని యొక్క సంభావ్యత అంటే 1/2 స్క్వేర్, ఇది 1/2, 1/2 క్యూబ్, ఇట్లా కైన్స్ ఏరియా కొద్ది. అంటే ఇక్కడ మనకు కొంత కనిపిస్తుంది n/2 పవర్ n అంటే 1 అట్లా. సో నౌ దీని యొక్క సమ్ ఏంటో మనం చూద్దాం. సో గివెన్ సిరీస్ ఈజ్ given s is equal to summation n is equal to 1 to infinity n by 2 to the power n. So now expand that particular series. S is equal to దీన్ని expand చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి, 1/2 కదా, నెక్స్ట్ 2/2 స్క్వేర్, నెక్స్ట్ 3/2 క్యూబ్ ప్లస్ 4/2 to the power 4 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. దీంట్లో ఒక ఫస్ట్ టర్మ్ కన్సిడర్ చేయండి. ఫస్ట్ టర్మ్ ఉంది కదా, దీన్ని కన్సిడర్ చేయండి. ఫస్ట్ టర్మ్ 1/2, దాంతో ఇచ్చినటువంటి సిరీస్ మళ్ళీ మల్టిప్లై చేయండి, దీన్ని 1 అనండి. ఓకే, నెక్స్ట్ మల్టిప్లై విత్ 1/2 పర్ అవర్ సిరీస్ 1/2 2s ఇంప్లైస్ ఏమవుతుంది చూడండి, ఇక్కడ ఏ టర్మ్ రాదు అంటే 1/2 స్క్వేర్ అని వస్తుంది. సరే, కొంచెం ఇక్కడ నుండి రాసిన పర్లేదు, ఇక్కడ 1/2 స్క్వేర్, నెక్స్ట్ 2/2 క్యూబ్, నెక్స్ట్ 3/2 to the power 4, నెక్స్ట్ 4/2 to the power 5 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ మనకు ఒకసారి డిఫరెన్స్ చేయండి, s - s/2 చేయండి. s - s/2 చేస్తే ఇక్కడ చేస్తే ఏమైతుంది చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ 1/2 స్క్వేర్
ఇక్కడ 2/2 స్క్వేర్ మైనస్ 1/2 స్క్వేర్ అంటే మనకు ఇక్కడ నేను 1/2 ఇక్కడ ప్లస్ 0/2 ఉందనుకుంటే 1/2 మైనస్ 0/2 దట్ మీన్స్ 1/2. నెక్స్ట్ 2/2 స్క్వేర్ మైనస్ 1/2 స్క్వేర్ దట్ ఈస్ 1/2 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ 3/2 క్యూబ్ మైనస్ 2/2 క్యూబ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో 1/2 క్యూబ్. నెక్స్ట్ 1/2 to the power 4 plus and so on. అంటే s minus s/2 means 1 chocolate minus half chocolate. That means half chocolate. That means s/2. So that is equal to 1/2 plus 1/2 square plus 1/2 cube plus and so on. ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటి a. a is equal to ఎంత 1/2. కామన్ రేషియో ఎంత r is equal to 1/2 కదా 1/2 square by 1/2 that means 1/2. సో therefore we know that geometry series యొక్క సమ్ ఎంత ఇట్లా ఉన్నప్పుడు a is ar plus ar square plus and so on ఇట్లా ఉన్నప్పుడు దీని యొక్క సమ్ ఎంత అంటే ఇన్ఫినిటీ సిరీస్ యొక్క సమ్ ఎంత అంటే a by 1 minus r అని అర్థం. సో ఇక్కడ a ఎంత 1/2 1 minus 1/2 సో దట్ మీన్స్ 1/2 by 1/2 దట్ మీన్స్ 1 ఓన్లీ కదా. సో ఓవరాల్గా మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది రైట్ సైడ్ ఆర్హెచ్ఎస్ వాల్యూ 1 అని వస్తుంది కదా. సో s/2 is equal to 1. సో దట్ మీన్స్ s is equal to ఎంత ఇప్పుడు 2. సమ్ ఆఫ్ ద సిరీస్ ఈస్ 2 అని చెప్పేసి మనం చెప్పొచ్చు అట్లా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ I want to prove this particular third question result. So that is also 1 minute. So this is over. These two questions are over. ఇట్లా మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. అంటే ఒక సిరీస్ను మనం ఒక సిరీస్ యొక్క సమ్మును మనం ఎస్టిమేట్ చేయడం అనేది కొంత ఇబ్బందితో కూడుకున్న విషయం. అందుకనే దానికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ అనేది టెక్స్ట్ ఆథర్ కావాలని వాంటెడ్గా విడిచిపెడతా ఉంటాడు. అదే జస్ట్ కన్వర్జెంట్ డైవర్జెంట్ అంటే చెప్పడం చాలా ఈజీ, కానీ ఆ కన్వర్జెంట్ అయిన తర్వాత దాని సిరీస్ యొక్క సమ్ ఎంత అని అనేసరికి స్టక్ అయిపోతావు అన్నమాట. అంటే సిరీస్ యొక్క సమ్ ఇంత మనకి n/2 పవర్ n అంటే డైరెక్ట్ ఏం చెప్తావు కాచి సెంటర్ టెస్ట్ను ఉపయోగించి ఈ సిరీస్ కన్వర్జెంట్ సార్ అని చెప్పేసి చెప్తావు కదా. కన్వర్జెంట్ అయితే దీని యొక్క సమ్ ఎంత సార్ అంటే కథం స్ట్రక్ అట్లా. సో కాబట్టి కన్వర్జెంట్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ కన్వర్జెంట్ అయిన తర్వాత ఆ సిరీస్ యొక్క సమ్ను కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కూడా కొంత ఇంపార్టెంట్. ఎందుకనంటే మనకు ఈ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్లో ఉన్నాయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మళ్ళీ ఐఐటి ఎగ్జామ్లో కూడా తరోగా అప్పుడప్పుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు ఈ క్వశ్చన్స్. ఐఐటి ఎగ్జామ్లో కానీ గేట్ ఎగ్జామ్లో కానీ ఈవెన్ నెట్ ఎగ్జామ్లో కానీ ఇట్లా ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిరీస్ అని ఆల్టర్నేటివ్ ఇయర్స్లో అడగడం జరుగుతుంది. సో నౌ థర్డ్ సొల్యూషన్ చూద్దాం. థర్డ్ సొల్యూషన్ సో చూస్తే వాడు ఏమన్నాడు చూడండి ఒకసారి. ఇచ్చినటువంటి సిరీస్ ఏంటి సమ్మేషన్ n square minus n సమ్మేషన్ n is equal to 1 to infinity n square minus n plus 1 by n factor. పైన న్యూమరేటర్ కొంచెం స్ప్లిట్ చేసుకుంటే సమ్మేషన్ n is equal to 1 to infinity n square minus n by n factorial plus summation n is equal to 1 to infinity 1 by n factorial. దీన్ని కొంచెం నీట్గా రాస్తే సమ్మేషన్ n is equal to 1 n into n minus 1 by n into n minus 1 2 factorial. ఎనీ ప్రాబ్లం ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా. సమ్మేషన్ ఈక్వల్ టు 1 to infinity 1 by n. ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని మనకు ఇంటర్మీడియట్లో వస్తాం కదా. సో నో ఇప్పుడు ఇండెక్స్ చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ట్రాన్స్లేషన్ టర్మ్స్ చేసిన సమ్మేషన్ n is equal to 1 by n minus 2 ప్లస్ సమ్మేషన్ n is equal to 1 to infinity 1 by. సో మనకు 1 by n ఫ్యాక్టరీలు మనకు సమ్మేషన్ n is equal to 0 to 1 by n ఫ్యాక్టరీలు ఏమవుతుంది అంటే 1 by 0 1 by 0 ఫ్యాక్టరీ అంటే 1 ప్లస్ 1 by 1 ఫ్యాక్టోరియల్ 1 by 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ తీసుకొని మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ అని వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి రైట్ సైడ్ n is equal to 1 స్టార్ట్ అయింది ఇండెక్స్ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ 0 టర్మ్ తీసి పడేస్తే ఈ మైనస్ 1 అంటే మనకి ప్లస్ 1 మైనస్ 1 యాడ్ చేయండి. ఇక్కడ ప్లస్ 1 ఒకటి యాడ్ చేయండి మైనస్ 1 యాడ్ చేస్తే ఈ మైనస్ 1 వచ్చింది. n is equal to 1కి అయితే n is equal to 1 to infinity అయితే ఈ మైనస్ 1. దిస్ పర్టికులర్ టర్మ్ ఇస్ ఈ మైనస్ 1. దీని వాల్యూ ఎంత వస్తుంది చూడండి. n is equal to అంటే 1/0 నుంచి స్టార్ట్ 0 ప్లస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ బై 1/2 ఫ్యాక్టోరియల్
That means this particular value E. So therefore, the answer is E plus E minus 1. So that is equal to 2E minus 1. This is our required sum of this particular series అని చెప్పేసి మనం చూడొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ చివర్లో ఇంకా మిగిలింది ఏంటి, టెలిస్కోపింగ్ సిరీస్ అని చెప్పేసి మనకు చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది. దానికి సంబంధించి టెలిస్కోపింగ్ సిరీస్, ఈ కాన్సెప్ట్ మనకు నోవాక్ టెక్స్ట్ బుక్ లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఎక్కడ దొరుకుతాయి అంటే మ్యాథ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ వెబ్సైట్ లో దొరుకుతాయి. మ్యాథ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కదా, మన మ్యాథమెటికా కదా, లేదంటే ఈ వెబ్సైట్ లో చూడవచ్చు, లేదంటే మ్యాథ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఈ వెబ్సైట్ లో చూడవచ్చు, స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. ఓకే, ఒకవేళ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మీకు ఎక్కువ కావాలంటే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఏంటి, మనకు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఒక ఐఏఎస్సి ఓల్డ్ స్టూడెంట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు, అది ప్యూర్ మ్యాథ్ గురూజీ కదా, ప్యూర్ మ్యాథ్స్ గురూజీ. దీనికి సంబంధించి మనకు కొన్ని వందల ఎంసిక్యూస్ ఇతను ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది కదా. సో ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం, ఈ ప్రాబ్లం చూద్దాం. రియల్ అనాలిసిస్ సంబంధించి అంటే ప్యూర్ మ్యాథ్స్ మనకు రియల్ అనాలిసిస్ బాగా కీ రోల్ పోషిస్తాయి కదా. ఈవెన్ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్, ఏ ఎగ్జామ్లో అయినా కూడా, హైయర్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎగ్జామ్లో మనకు రియల్ అనాలిసిస్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ రోల్ పోషిస్తాయి. కాబట్టి హియర్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ రియల్ అనాలిసిస్ టాపిక్. సో మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే దీన్ని కొంచెం రాస్తే ఎట్లా రాయొచ్చు, సమ్మేషన్ గివెన్ సిరీస్ ఇస్ 2n + 1/n² × n + 1 హోల్ స్క్వేర్. దట్ ఈస్ ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. దీన్ని కొంచెం నీట్గా రాస్తే సమ్మేషన్ 1/n² - 1/n + 1 హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చా. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు ఆన్సర్. చూద్దామా ఒకసారి, దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఎక్స్పాండ్ చేసే డైరెక్ట్ నేను టెలిస్కోపింగ్ సిరీస్ చెప్పకుండా చెప్తాను డైరెక్ట్గా. 1/1² - 1/2², నెక్స్ట్ 1/3², నెక్స్ట్ -1/4², నెక్స్ట్ 1/2², ఇక్కడ 1/2², నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1/3², నెక్స్ట్ 1/3² - 1/4², నెక్స్ట్ -1/4² - 1/5² కదా. ఇట్లా క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి. ఇట్లా క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే వెళ్తే ఏమైతే చూడండి, 1/2², 1/3² అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఇట్లా క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే వెళ్తే ఏమైతే చూడండి, లాస్ట్లో ఇక్కడ మిగిలేదేంటి, ఇట్లా మిగులుతా ఉన్నాయి. లాస్ట్లో మనకి ఇట్లా క్యాన్సిల్ చేసుకుంటూ పోతే లాస్ట్లో మిగిలేదేంటి 1 - ఇక్కడ మనకి లాస్ట్లో మిగిలేదేంటి 1/ ఇక్కడ మనకి ఏమైతే చూడండి, ఇట్లా వెళ్తున్నప్పుడు చివరిలో మిగిలేది ఏంటి అని అంటే 1/n² - 1/n + 1 హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఇట్లా 1/n² క్యాన్సిల్ అయ్యి 1 - కదా మిగిలేదేంటి 1 - 1/n + 1 హోల్ స్క్వేర్. జస్ట్ అప్లై లిమిట్ 1 - 1/n + 1 హోల్ స్క్వేర్. జస్ట్ అప్లై లిమిట్ ఫర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ అంటే టెలిస్కోపింగ్ సిరీస్ యొక్క థీరం చూద్దాము. దాన్ని చూసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ ద క్లియర్ ఐడియా. సో ఓవరాల్ వాల్యూ ఎంత, దాని యొక్క సిరీస్ సమ్ ఎంత అంటే 1/n + 1 హోల్ స్క్వేర్. అవర్ n + 1 టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ, రైట్, అవర్ n + 1 టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ. సో యాజ్ n టెస్ట్ ఇన్ఫినిటీ దిస్ పర్టిక్యులర్ వాల్యూ ఇస్ 0, అంటే దీని వాల్యూ మొత్తం 1/1 - 1/n + 1 హోల్ స్క్వేర్. సో దీనికి మనకు లిమిట్ అప్లై చేస్తే యూ విల్ గెట్ 1 + 1 - 0, దట్ ఈస్ 1 ఈస్ ద ఆన్సర్. ఒకసారి టెలిస్కోపింగ్ సిరీస్ యొక్క డెఫినేషన్ చూసి విల్ క్లోజ్ ద సెషన్. ఓకే, టెలిస్కోపింగ్ సిరీస్ సంబంధించి ఒకసారి చూద్దాం. సో వాడేమన్నాడు, టెలిస్కోపింగ్ సిరీస్ సపోజ్ టెలిస్కోపింగ్ సిరీస్ ఇట్లా ఉంటుంది. టెలిస్కోపింగ్ సిరీస్ అనేది సపోజ్ ఇట్లా దానికి సంబంధించి వాడు చెప్తున్నాడు. సపోజ్ సమ్మేషన్ bn ఈజ్ ఈక్వల్ టు summation am + 1 - an is convergent if and only if the sequence an is convergent, CGT convergent with summation bn is equal to limit n tending to infinity an - a1 అని చెప్పేసి రాయొచ్చు.
సో డైరెక్ట్ మనకి ఏం రాసుకోవచ్చు, డైరెక్ట్ దీన్ని లిమిట్ అప్లై చేస్తే లిమిట్ ఆఫ్ ఇంటెన్షన్ దిస్ విల్ బి 0 అవుతుంది. దట్ మీన్స్ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఇస్ మైనస్ లిమిట్ ఆఫ్ ఇంటెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ a1, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ a1 ఓన్లీ. జనరలైజేషన్లో కాకపోతే ఏంటి అంటే మనకు కొంత కాన్సెప్ట్ అనేది ప్రతిసారి ఇట్లా ఉండదు కాబట్టి లిమిట్ ఇంటెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, ఈ లిమిట్ ఇక్కడ తీసేయండి, జస్ట్ లిమిట్ ఇంటెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ an మైనస్ an ప్లస్ a1 ఫస్ట్ టర్మ్. ఓకే, దీంట్లో a1 ఫస్ట్ టర్మ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ 1కి వచ్చే టర్మ్ రాసుకోవాలి. ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ. రైట్, థ్యాంక్ యూ, హ్యావ్ ఏ నైస్ డే.